মতে আছো না কি বাড়িতে? কেমন আছো? বাচ্চা কেমন আছে? ভালো আছে। খাওয়া দাওয়া করছে বাচ্চা? করছে। ঠিকঠাক ইনজেকশন তো হয়েছে? তো এখন সুস্থ আছে বাচ্চা? সুস্থ আছে। The MDGs have really been very important because the national goals have been set, and in fact the whole rural health mission had started rolling out after the MDGs were put in place. আগে যেমন জননী সুরক্ষার টাকাগুলো কেউ পেত না, এখন আমি আসি সবাইকে বলি চেক আপ, আমাদের যে গর্ভবতী মায়ের 4টা চেক আপ হয় এখন হয়, সেগুলো আগে হতো না। জিএসওয়াইয়ের আন্ডারে কোনো প্রেগনেন্ট মা, তাদের যদি জিএসওয়াই কার্ড থাকে, তারা ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারি হলে তারা 1000 টাকা পান হসপিটাল থেকে। আর জেএসএসকে একটা স্কিম আছে, জননী ও শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম। এই কার্যক্রমের আন্ডারে প্রেগনেন্ট মা যখন হসপিটালে আসেন তখন তার যে অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস সেটা ফ্রিতে দেওয়া হয়, ইরেসপেক্টিভ অফ হার গ্র্যাভিটি স্ট্যাটাস। অনেকে আর্থিক অবস্থা এমনই, তারা হসপিটাল যে নিয়ে যাবে সেরকম গাড়ি ভাড়াও তাদের কাছে ছিল না, এবং হয়তো কোনো গরুর গাড়ি বা ভ্যান ডিস্কো এরকমভাবে নিয়ে যেতে যেতে রাস্তার মধ্যেই হয়তো প্লেন উঠে বাচ্চা সমেত মা মারা গেছে, বা বাচ্চা বাড়িতে বাচ্চা হয়ে গেছে, হসপিটাল নিয়ে যেতে যেতে মায়ের এমন ব্লিডিং আরম্ভ হয়ে গেছে যে মা রাস্তার মধ্যেই মারা গেছে, এরকম অবস্থা হয়েছে। এখন যে অ্যাম্বুলেন্স আমরা ফোন করলে বাড়িতে চলে আসছে, সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে, এই সুবিধাটা আগে ছিল না। একটা সেন্টারে 15টা হয়েছে। For last 7-8 years, we have realized that work has to be more on the ground. It has to have a very sustainable model where it will be continued even though after Srini is not there. So this way, I think since Srini is involved, it is more on building the strength and capacity, and also building the linkages in between this service providers community and the local government elected representative. I think despite a lot of progress, there is a huge population which lacks access or has poor access due to a couple of reasons. The first and foremost is the contextual reasons. Poverty, inequity, gender discrimination are 3 social determinants which are really acting upon people's poor access to health. Combine that with poor delivery systems. The public delivery systems is overburdened and is not even near optimal. And therefore, there are huge challenges in the way the system is delivering healthcare. Economic growth as such has benefited some, but given our size, it will take a lot more time for economic growth to touch everybody. And we have seen that economic growth has also led to some rise in inequality. Close to 1/4 of Indians do not even seek healthcare because of the daunting barrier of the cost. So given the scenario, we have been pleading for universal health coverage to be adopted by the government with multiple components. First, of course, an increased public financing, but also in order to make sure that the entitlement to essential health services recognized as a right can be delivered effectively. You require a health workforce which is numerically as well as skill-wise adequate. You require management reforms in the health system for greater efficiency. You require greater emphasis on primary health care. You require also a greater level of community participation and increased access to affordable drugs, vaccines and technologies. So we are now in the next step of advocacy, asking for not only a notional adoption of the universal health coverage as a principle,
but effective implementation both at the central and state level. I think it's time to move on of all of these important deliberations and discussion to form a comprehensive plan that includes the current players in the health systems today. When I say current players, I mean not just the government, but also the private organizations, the foundations, the charitable organizations, civil society, community groups, all taking a very key and important role in universal health coverage.